prosecution. Within the period under review, we were able to secure conviction on 111 persons. So we currently have 126. Societal factors like poverty, domestic violence, depression, among many, are some of major causes of drugs abuse today. Individual members of society have great role to play since these youth are raised among them. Akwai shugaban yara da yake fita sare-sare. There is a gang leader of an armed bandit in one of the areas in Kano. I took him back to school until he memorizes the Quran. And he used to be very dangerous. They could cut down anyone. They always shout as I pass by. Sometimes all they want is to be listened to and to solve their problem as much as you can. When you command them, therefore, they will listen. And no matter what violence they are creating, they stop upon seeing you. But as it is, nobody cares about them. Everyone calls them, and many cease association with them. As long as we continue in that way, we will suffer the more their troubles. Through such forms of interventions, a number of drug addicts have been rehabilitated. Abubakar Haruna, a young man of an average age, and his friends were sometimes into hard drugs, now not only rehabilitated but fully giving back to society. Indeed now, my life differs a lot from what it was. We have achieved greatly. I am now into 9 years wearing uniform. I was a cadet officer then. We created a lot of troubles. But because of the uniform, we are no more into that. Now, Abubakar Haruna, a young man of an average age, and his friends were sometimes into hard drugs, now not only rehabilitated but fully giving back to society. Indeed now, my life differs a lot from what it was. We have achieved greatly. I am now into 9 years wearing uniform. I was a cadet officer then. We created a lot of troubles. But because of the uniform, we are no more into that. Now, I am in so much love with the uniform to give my contribution to the society. No doubt in recent years, the increase in drug abuse in our society is a major source of concern. A labaran namu ne yau za ku ji cewa masana harkar lafiya na jan hankalin jama'a su kula da kansu yayin da zafin rana ke ci gaba da tsananta a sassan ƙasa. Sannan ma'aikatan lafiya na nuna damuwarsu kan haɗarin da injinan niƙa na unguwanni ka iya haifarwa ga lafiyar jama'a. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a labaran NTA wanda ni Misbah Hassan zan karanto. Sakamakon ci gaba da fuskantar yanayin matsanancin zafi da ake a sassan kasar nan, masana kiwon lafiya na kira da jama'a da su dauki matakan kariya domin kaucewa cututtuka da zafi ke haddasawa da kuma kare lafiyarsu gaba daya. Aisha Usman ta zagaya cikin birnin jihar Kano domin jin yadda mazaunan suke fama da wannan yanayi na zafi. Yayin da lokacin zafi ke ci gaba,
ana fuskantar tsananin zafi da hasken rana mai ƙarfi a wurare da dama. Wannan lokaci na kasancewa da zafi mai yawa da bushewar yanayi wanda kan janyo yawan zufa, rashin ruwa a jiki da sauran matsalolin lafiya masu alaƙa da zafi. Masani a fannin lafiya Zahardin Ahmad ya ba da shawara a rika sanya tufafi marasa nauyi, haka kuma ya shawarci jama'a da su rika shan ruwa sosai akai-akai tare da kiyaye shiga rana kai tsaye, musamman a lokutan da rana ya yi zafi. Akwai cututtuka da dama wanda microorganism suke haddasawa, wanda kuma wayannan microorganism din suna buƙatar yanayi na zafi. To sai mun kula sosai, hatta abinciccikanmu da muke ci yana saurin lalacewa a wannan yanayi, wanda duka irin wani abubuwan sai mun kula da su. Masana sun yi gargaɗi cewa lokacin zafi na iya haifar da manyan matsalolin lafiya kamar gajiya mai tsanani sakamakon zafi da kuma bugun zafi wato heat stroke, musamman ga mutanen da ke yawan zama a waje da dogon lokaci. Don haka ana kira ga jama'a da su kasance masu lura, su bi ƙa'idojin kariya tare da ɗaukar matakan da suka dace domin kare lafiyarsu a wannan lokacin. Aisha Usman Abubakar a Labarai NTA. A nan ma ƙwararrun fannin lafiya sun nuna damuwarsu kan yadda ake samun ƙaruwar kasada da ke tattare da yawaitar amfani da injinan niƙa na gida a unguwanni daban-daban. Sun yi gargaɗin cewa ko da yake injinan suna sauƙaƙa sarrafa abinci, tsofaffin faifan washi da rashin kula da injinan na iya sanya ƙananan barbashin ƙarafa su faɗa cikin abinci, wanda hakan ke barazana ga lafiyar masu amfani da su. Usman Ado ya haɗa mana rahoto. A yawancin al'umma, injinan niƙa sun zama muhimmin abu ga gidaje da kuma masu sana'ar sarrafa abinci, domin suna taimakawa wajen niƙa kayan abinci cikin sauri da sauƙi. Sai dai masana harkokin lafiya sun yi gargaɗin cewa diddigar faifan washi da sauran ƙananan ƙarafuna na iya cakuɗuwa a cikin abincin da ake niƙawa. Yayin wannan niƙa din akan samu matsala da cewar ƙarafan nan suna haɗuwa kai tsaye. A wannan haɗuwar da suke yi yana iya sanyawa wata ƙura daga cikinsu na wannan ƙarfen ta fito ta kuma haɗu da wannan kayan abincin, wanda a ƙarshe mutane za su amfani da shi. A cewar ƙwararru, idan mutum yana yawan cin abinci da irin waɗannan ƙananan ƙarafuna, hakan na iya jawo matsalolin lafiya kamar irin su matsalar ciki, matsalar narkewa abinci, har ma a wasu lokuta na iya haifar da matsala ga sassan jiki na ciki idan lamarin ya tsananta. Taɓa abin da ya shafi wanda ake cewa nervous system, shine abin da ya shafi sassa na wannan abin da yake zage na sassan jiki. Abin da ke faruwa shine idan ya taba nervous system sun hada da kwakwalwa, yayin da wannan karafin suka shiga cikin kwakwalwa suna sanya mutum ya kasance yana saurin manta abu, yana sa mutum abin da ake cewa poor memory. Za ka yi abu da mutum ringidi zai manta, illa ne na wannan karafin a jikin dan adam. Haka zalika, hukumomin kula da lafiyar jama'a na karfafa al'umma su rika zuwa wuraren nika da ake kula da tsafta da kuma gyaran injina yadda ya kamata. Haka kuma sun buƙaci masu sana'ar niƙa da su rika duba injinansu akai-akai tare da tabbatar da tsafta a wuraren aikinsu. Masana sun jaddada cewa kula da injinan niƙa da kuma bin ƙa'idojin tsaftar abinci zai taimaka matuƙa wajen kare lafiyar jama'a da kuma hana yaɗuwar cututtuka da zai iya kaucewa a cikin al'umma. Usman Ado Usman a Labaran NTA. Ƙoƙarin ƙarfafa gwiwar mata ta fannin tattalin arziki da kuma ba su kariya na ci gaba da samun nasara, yayin da masu ruwa da tsaki suka taru domin bayyana sakamakon wani shiri da ake wani ƙabi da webs. Wannan shiri yana ɗaukaka matsayin mata ba kawai a matsayin masu dogaro da kai ba, har ma a matsayin jagora wajen juriya, daidaita da yanayi da kuma ci gaban al'umma. Muhammad Ibrahim ya haɗa mana rahoto akan wannan. Taron ya haɗa mata masu cin gajiyar shirin waves, abokan hulɗa da masu tsara manufofi domin nuna irin ci gaban da aka samu a fannonin haɗin kai
wajen bunƙasa kasuwancin noma da kuma wayar da kai kan yaƙi da cin zarafin mata. Tattaunawa a wajen taron ya mayar da hankali kan yadda za a haɗa ƙarfafa tattalin arzikin mata da tsare-tsaren kariya, musamman wajen rage haɗarin cin zarafin mata ta hanyar samar musu da hanyoyin samun dogaro da kai. Yawancin matan da ake zina sun dogara ne da ko da ba maza ba sun dogara ne, so idan mace ta samu abin da ta tsaya da kafarta kaso mafi yawa na cin zarafi zai tafi. Jawaban manyan baki sun yi duba kan yadda za a daidaita manufofi da haɗin gwiwar hukumomi, musamman wajen inganta dokoki da shirye-shiryen da ke tallafawa mata da kuma faɗaɗa su zuwa ga al'umma. Aiki ne da suke yi akan taimakawa mata, wanda kuma gwamnatin Kano tun da ta shigo irin wannan policy din ta dauko. Cin zarafin mata mu a Amurkan su ba ma son sa. An kuma gudanar da wasannin al'adun gargajiya a cikin shirin domin karfafa haɗin kai tare da baiwa mata damar bayyana kwarewarsu da labaransu. Wannan kungiya ta tallafe ni fiye da yadda ba da tunani a cikin rayuwata da ina tare. Kasuwa bayan shiga cikin wata cikin rayuwata ta taimaka min da sana'a da jari sun tallafa wa rayuwata na samu jagoranci. Shirin Waves na ci gaba da tafiya da manufofin ƙasa na bunƙasa tattalin arziki mai amfani ga kowa, inda yake nuna mahimmancin baiwa mata dama a matsayin ginshikin ci gaba mai ɗorewa. Muhammad Ibrahim, labaran NTA. Labaran na zuwa muku daga nan tashar Nta Kano, lokaci da za mu karbi wannan sako. Step into a world of comfort, where relaxation meets luxury, and every moment becomes a beautiful memory. At Porto Golf Resort, we don't just offer a stay, we deliver an experience. From weekend getaways to corporate retreats, school excursions, and unforgettable celebrations. We provide the perfect setting, serene environment, top-class hospitality, modern event facilities, and delicious meals. For your bookings and reservations, call us today on 090 60 70 7243 or 01 34 70 0522 and email at reservation@portogolfresort.com. We are located at Minjuru local government area along Gizawa axis. Porto Golf Resort, it's a different world. Barkanmu da dawowa, yanzu kuma labaran zai dora. Ƙungiyar matasan ƙasa ta NYA ta sanar da komawarta jam'iyyar ADP a hukumance a matsayin wani bangare na ƙoƙarin tabbatar da shugabanci na kowa da kowa a Najeriya. An bayyana hakan ne a wani taron manema labarai da aka gudanar a Kano, inda shugaban ƙungiyar matasan Aliyu bin Abbas ya jagoranci mambobinsa wajen karɓar jam'iyyar ADP a matsayin dandalinsu na siyasa. Amina Mahi ta haɗa mana rahoto. Jagoran kungiyar ya bayyana cewa wannan matsaya ta biyu bayan tattaunawa mai zurfi da shugabannin addinai da manyan masu ruwa da tsaki, wanda ya haifar da kirkirar dandali domin karfafa shigar da matasa da mata a harkokin siyasa da shugabanci. Za su hana matasa da mata neman takarkaru tun daga matakin shugaban kasa har zuwa matakin kansila. Mun tabbata wannan tafiyar mai albarka za ta ba mu dama mu ma mu zo ku gaza ta bajinta ku gama Allah subhanahu wa ta'ala saura. A ƙara da cewa an riga an kandabar da tsarin wannan yunkuri cikin nasara a sassa daban-daban a ƙasar nan. Sannan hukumomi guda 187. Bayan nan muka tafi Ibadan muka kaddamar da kwamitocinmu guda 137. Daga nan muka tafi a Delta muka kaddamar da guda 123. A wani muhimmin ci gaba, dukkan shugabannin jihohi 36 na kungiyar National Youth Alliance sun amince gaba daya su yi aiki tare da Action Democratic Party ADP
matakin da suka bayyana a matsayin wata hanya ta gina sabuwar Najeriya. Haɗin gwiwar ya kuma tabbatar da cewa an fara wayar da kan matasa da mata a matakin ƙasa a dukkan jihohi 36 domin ƙarfafa tasirinsu, tare da kira ga matasa da mata na Najeriya da su yi amfani da wannan dama wajen taka rawa a tsara makomar shugabanci a ƙasar nan. Amina Mahe a labaran NTA. Yanzu kuma sai labaran wasanni. Kocin Real Madrid, Avelua, ya soki jan katin da aka bawa Eduardo Camavinga bayan da Bayern Munich ta fitar da su daga gasar. Ekitike ba zai samu damar buga gasar cin kofin duniya ba bayan ya samu rauni mai tsanani. Ƙwararren ɗan wasan tennis na Birtaniya kuma gwarzon Grand Slam har sau 7, Jamie Murray, ya yi ritaya daga wasan tennis. Amy Okonko ba ta cikin 'yan wasa 21 da ƙungiyar The Tigers ta fitar domin fuskantar wasannin sada zumunci na hukumar ƙwallon kwando ta mata. To sai kuma hasashen masana yanayi da za a tashi da shi gobe a nan Kano da wasu daga cikin biranen ƙasar nan. Ga shawarar masana, yawan shan kayan zaƙi na haifar da ciwon suga. A tabbata an rage yawan amfani da kayan zaƙi domin samun ingantacciyar lafiya. To duka-duka iyakacin labaran kenan. Allah ya tashe mu lafiya. On the news tonight, medical experts urge caution as heatwave persists across the country. Plus, health professionals raise alarm over risks posed by local grinding machines in neighborhoods. Thank you for joining us on Nta Kano News. I am Masood Aliyu. With the hot season persisting and temperatures remaining high across many parts of the country, health experts are urging the public to take deliberate precautions to prevent heat-related illnesses and safeguard overall well-being. Aisha Usman went round Kano Metropolis to assess how residents are coping with the prevailing heat conditions and reports. Light across many areas. The period is often characterized by extreme heat and dry weather conditions, leading to excessive sweating, dehydration, and other heat-related health challenges. Health expert Zaharuddin Ahmed recommends wearing light, loose-fitting clothing made from breathable fabrics during this period. He also advises the public to drink plenty of water regularly and avoid direct exposure to sunlight, especially during peak hours. The situation that we are requires a multiple attention, especially always good aim of saving our lives from various diseases that are associated with this heat situation.
Experts warned that hot season poses serious health risks, including heat exhaustion and heat stroke, particularly for individuals who spend long hours outdoors. The general public is therefore urged to remain cautious, adhere to safety guidelines, and take necessary measures to protect their health during this period. Aisha Usman Abubakar, NTA. Still on health experts have expressed concern over the growing health risks linked to the widespread use of local grinding machines in many neighborhoods. They caution that although the machines offer convenience in food processing, worn-out metal blades and poor maintenance can release tiny metal particles into food, posing potential health hazard to consumers. Usman Ado Usman tells us more. In many communities, grinding machines have become an essential service for households and small food vendors who rely on them to process food ingredients quickly and efficiently. However, health professionals warn that when the metal blade and internal component of these machines wear out due to constant friction, tiny metallic particles may mix with the food being processed. The friction between metal result into the separate of some dusty metal particles into the food substances, and that tiny particle may mix up with either the flour or the liquid preparation from vegetables, and that may have different effect ranging from short-term effect to long-term effect. According to experts, prolonged consumption of food contaminated with such particles may expose individuals to health complications, including stomach irritation, digestive problems, and in severe cases, long-term damage to internal organs. One of the long-term effects is the nervous system effect. It affects nervous system, leading to poor memory, low intelligence, or reduce the child intelligence. Public health officials are also encouraging residents to patronize clean and well-maintained grinding centers, while advising operators to regularly service their machines and maintain power hygiene in their work environment. Experts emphasize that proper maintenance of grinding machines and adherence to food safety standards will go a long way in protecting public health and preventing avoidable illness in the community. In Kano, Usman Ado Usman, NTA News. Meanwhile, efforts to strengthen women's economic empowerment and social protection are progressing as stakeholders gather to highlight outcomes of the Women Against Violence Empowered Through Sustainability Waves initiative. The initiative is promoting women not only as economic actors but also as key drivers of resilience, climate adaptation, and community development. Muhammad Ibrahim reports. The Waves Showcase bring together beneficiaries, development partners, and policy makers to highlight measurable outcomes in financial inclusion, agribusiness development, and gender-based violence awareness. Discussions at the event focus on linking economic empowerment to protection frameworks, with emphasis on reducing vulnerability to gender-based violence through sustainable livelihoods. Economic dependence remains a key driver of women's exposure to violence. Our approach has therefore been deliberate to position economic empowerment not as a parallel intervention, but as a core prevention strategy. Keynote sessions examines policy alignment and institutional collaboration, particularly in advancing women's economic empowerment policies and scaling up community-level interventions. When a woman is empowered economically, he is less reliant on her husband. If women are empowered through these pillars, they will stand a chance to prevent and response to
to all forms of GBV. Traditional and cultural elements are also integrated into the program, reinforcing community ownership while amplifying the voices and experiences of beneficiaries. The WAVES initiative continues to align with broader national priorities on inclusive economic growth, demonstrating that targeted support for women remains central to sustainable development outcomes. Muhammad Ibrahim, NTA News. You are watching the news on Nta Kano. There will be more reports after this time out. Stay with us. Step into a world of comfort where relaxation meets luxury and every moment becomes a beautiful memory. At Porto Golf Resort, we don't just offer a stay, we deliver an experience. From weekend getaways to corporate retreats, school excursions, and unforgettable celebrations, we provide the perfect setting, serene environment, top-class hospitality, modern event facilities, and delicious meals. For your bookings and reservations, call us today on 090-60-70-7243 or 01-34-70-0522 and email at reservation@portogolfresort.com. We are located at Minjuru local government area along Gizawa axis. Porto Golf Resort, it's a different world. Fix me when I'm broken, willing to help me clean my stains, willing to right my wrongs, willing to help me stand. Yes, I wish I have a lovely family, one big family. Who are willing to scold me when I'm failing, willing to help me win trophies, willing to feel my pains, willing to dry my tears. She don't be fighting, no, not good thing I know. Yes, I know. Who are willing to scold me when I'm failing, willing to help me win trophies, willing to feel my pains, willing to dry my tears. True love story. Thanks for staying with us. The National Youth Alliance, NYA, has officially declared its alignment with the Action Democratic Party, ADP, as part of efforts to promote inclusive governance in Nigeria. This was announced at the press conference held in Kano, where the youth president of the alliance, Ali bin Abbas, led members to formally adopt the ADP as their political platform. Amina Mahi reports. The leadership explained that the decision followed extensive consultations with religious leaders and key stakeholders, resulting in a unified platform designed to enhance the participation of youth and women in politics and governance. Let's come together and join the ADP in order to celebrate this country, in order to build a new nation. Then everybody will be happy. They further disclosed that structures of the movement have been successfully inaugurated across the country. We were able to inaugurate all the 36 chairmen of the NYA, including the FCT, in Abuja. In a major development, all 36 state chairmen of the National Youth Network unanimously agreed to align with the Action Democratic Party, ADP, a move they described as a step toward building a new Nigeria. The coalition also confirmed that grassroots mobilization has begun across the 36 states, strengthening its presence at community level while urging Nigerian youth and women to take advantage of the initiative and actively participate in shaping the future of leadership in the country.
In Kano, Amina Mahe, NTA News. And next is sport updates. Real Madrid boss Abelua blast Eduardo Camavinga red card after Bayern Munich knockout. Ekitike will miss the World Cup after suffering a rupture of Achilles tendon. Seven-time Grand Slam champion and British doubles legend Jamie Murray retires from tennis. Amy Okonkwo missing as the Tigers unveil 21-player squad for historic WNBA friendlies. And next is weather forecast for tomorrow in Kano and some selected cities. To wrap up this segment, here is a reminder. Increased consumption of sugary drinks raises diabetes concerns. Ensure you reduce your sugar intake for healthy and a happy life. Thank you for watching. Goodbye.